When the World Bank signed the Paris Agreement, it pledged to move away from investing in fossil fuels and focus on sustainable, renewable alternatives. Despite that, since then, it has still invested more than $15 billion into fossil fuels. Coal, oil, and gas projects that don't just exacerbate the climate crisis, but inflict significant and long-lasting damage on the immediate communities that lie around them, where local populations suffer from health impacts, loss of livelihoods, pollution, damage to their homes, and other direct and indirect impacts, and where profits from fossil fuel projects go to rich investors from shores far away from their own. With the help of brave journalists, we uncover 3 of these projects, past and present, inflicting, as of yet, untold damage on local communities in Argentina, Indonesia, and Egypt. It's time these stories are told, the harm laid bare, people's voices heard, and the truth of what the World Bank, despite its promises, is really doing to our world. Acá donde estamos, desde el año 2013 se comenzaron a traer los residuos del fracking en Vaca Muerta a partir del pacto entre YPF y Chevron. En el año 2021, junto con el Observatorio Petrolero Sur, logramos demostrar que el Estado, tanto municipal como provincial y nacional, estuvo siempre en conocimiento de que lo que ocurría acá era un verdadero desastre ambiental. Y efectos que también tenemos ya identificados que transformaron una zona sin antecedentes sísmicos en un verdadero tembladeral, digamos. Yo pensé que mi casa se caía abajo porque era movimiento de chapa, movimiento de techo, movimiento de paredes, se sentía golpear los vidrios, se sentía sonar los vidrios. Por ejemplo, mis nietos que vivían ahí al lado de mi casa, donde siendo chicos ellos en un momento salieron corriendo. O sea, ellos quedan con un trauma psicológico que es realmente lamentable, ¿no? Porque esos sismos han alterado muchísimo la dinámica del pueblo, asustando a la gente, niños y mayores, y rompiendo muchas casas, sobre todo en Sausal Bonito. Siempre se han peleado por los servicios básicos, veranos que por ahí pasaban semanas completas sin tener agua en la red, sin tener presión o directamente no tener agua. Nos están llevando el agua del río y nosotros a veces no tenemos agua para tomar. ¿Y por qué tenemos que sufrir nosotros las consecuencias de que los demás se llenen los bolsillos? Que estamos en Vaca Muerta, en Añelo, provincia de Neuquén, donde sacaron un gasoducto Néstor Kirchner hasta Buenos Aires, con más de 1000 kilómetros, un gasoducto, y la gente de Añelo, alrededor de 600 familias que no tengan gas, por ahí era un poquito más, era una burla. Vamos con la garrafa al hombro y tenemos al otro lado equipos, al otro lado del río, equipos enormes que están sacando y llevándose el gas a otra parte. ¿Cómo se entiende eso? Hemos visto durante el transcurso de estos 10 años la afectación, la grave afectación que hemos tenido a nuestra vida, a nuestra cultura, como nosotros lo llamamos, el litrofimogen, que son las diversas vidas que habitan nuestro territorio, se han visto perjudicadas. La verdad que en estos 10 años ha sido una lucha constante en contra de las petroleras para que dejen de hacer esta práctica, que vemos que lo único que está trayendo a nuestro territorio es destrucción y muerte.
الفحم ده بلوى سودا. لو اشتغل انبعاثات الفحم على الاهالي ما بالك بالغاز وبيعمل في الاهالي كده، اشحال الفحم هيعمل في الاهالي ايه؟ الفحم اللي هو طلع جديد اللي هو نيل الدنيا. احنا تعبانين الواحد بيقوم بيكح المؤاخذة بيطلع بلاوي. الفحم يعني انا بقوم من النوم بروح والله ما بنلاقي نفسنا منه. بتمنى ان انا اعيش حياتي القديمه بتاعت زمان، كنت اطلع على السطح الاقي هوا نظيف، اشوف البحر، اقعد في الشارع في مكان نظيف. انما دلوقتي كل مكان فيه تراب، دلوقتي بنخاف نطلع على السطح. الاول كانت شركات الاسمنت كانت بتوزع لبن على العمال في الورديه وكانت بتهتم بيهم بالرعايه الصحيه. حاليا مفيش الكلام ده خالص. حاليا كل اللي بتعمله الشركه ان هي تيجي عايزه العمال تدخل تشتغل كالعبيد بالداخل. اسمنت يخرب الاسمنت يخرب بيوتهم. الصدر هنا بيشخشخ من صدر ابني. بتطلع لما المكنه بتشتغل ما بتشوفوش البني ادم اللي هو بيجر منه. حضرتك هنا المنطقه دي بقى ما بتمحرش، هي المحاره بتيجي كده تلقائي. ده اسمنت حضرتك، ده دي بيوتنا. اصلا المفروض ان هو طوب احمر. معانا عمال يعني جالها تحجر رئوي، معانا عمال جالها امراض خبيثه. الفحم هيخش ولو دخل هيستمر لعقود قدام. الضرر على الشعب المصري، الضرر على مستقبلنا، الضرر على اقتصادنا. In September 2023, a formal complaint has been brought against the World Bank's IFC by local and international organizations for indirect financing to these coal plants. Local farming and fishing are becoming unviable. Families are being forcibly evicted from their homes or suffering respiratory problems caused by coal dust and toxic waste. And the one beach destroyed, taking with it its tourist rate. All in an area where electricity supply already exceeds demand. The Suralaya coal plant has many units from 1 to 8, and now it has increased with 9 and 10 for the new construction. If the development of Java 9 and 10 continues, it will create a lot of problems related to health, the economy of the community, and also to the impact of the environment. There is no life in the sea here. It is difficult to look for fish. They can't be sold because the coral reefs are in ruins. One thing that I have found in my work is that the public are aware of the impact of the activities of the coal plants. The former governor of Jakarta stated that the dust that was blown through the air, the flight distance was about 32 kilometers. What about those who are within 1 kilometer? There were 120 houses that were evicted. In the beginning, they promised thousands of jobs for local workers. There were only 2 people there out of 120 other people. Only 2 people got jobs. We can't stop this development individually, but we will be aware of the impact and danger of Java 9 and 10, and we can do it together. Those of us aware of the impacts and dangers of coal-fired power plants must work together for the sustainability of our lives and the sustainability of our children and grandchildren.
R.J. Banga, the new World Bank president, said he wants to create a world free from poverty on a livable planet. This won't happen if this strategy persists. Demand for fossil fuels is likely to peak this decade, causing long-term economic harm to developing countries left with redundant fossil fuel plants. And that doesn't even factor in the continual damage they currently inflict on people's life or our climate, never more visible as it is now. The World Bank needs to shift its focus and money, a big shift, out of fossil fuels and into a renewable, just transition, one that provides long-term economic benefits to developing countries, ensures clean energy access for all, allows communities to thrive and seeks to preserve the world's environment for us all to enjoy for generations to come.